Quindi Jim, abbiamo visto la tua esperienza su un desk istituzionale, perché è quello che praticamente tu fai, giusto? I ran an institutional desk for Payne Webber, which became UBS Financial Services. Sulla base della tua esperienza, in Italia si parla molto di sapere da dove venga e dove vada l'aspetto istituzionale, quindi puoi gentilmente chiarire se è qualcosa che possiamo vedere, che i retail traders possono effettivamente vedere, oppure qualche cosa che è impossibile notare. Well, I always chuckle at that question. A retail trader has a dream that they're going to be able to recognize when the institutions come into the market. Many years ago, I had a friend that did brokerage, what is called $2 brokerage, on the floor of the Chicago Board of Trade. And he did $5 million in commission one year for a couple of very major institutions that go to extreme lengths to keep from the public what they're doing. Not only to keep from the public, but to hide what they're doing from other professional, larger traders. If these traders knew what these institutions were doing, they would run in front of them or front run their orders, and the institutions would end up with a terrible fill. Aspettate un secondo. Jim ha appena parlato di front running. Cos'è il front running? Chiaramente è un termine che non avete sicuramente sentito. Ve lo spiego al volo. Io sono un broker e ho un grande ordine da dover eseguire di un cliente, 1 milione di azioni Cenochi. So che questo grande ordine sicuramente porterà il prezzo della Cenochi ad aumentare. Che cosa faccio? Anticipo questo ordine, quindi anticipo l'esecuzione di questo ordine in acquisto, mettendomi io in acquisto leggermente prima di questo grande ordine, in modo tale che sfrutterò l'onda lunga che questo ordine andrà a creare. Questa pratica è illegale, soprattutto se si hanno delle informazioni privilegiate, ok? Quando Jim parlerà appunto di front running, lo farà in modo tale da contestualizzare il fatto che appunto gli istituzionali non vogliono che altri competitor sappiano dove loro andranno a mettere i propri soldi, perché a questo punto anche altri cominceranno a mettersi nello stesso strumento per anticipare e creare quindi un prezzo sempre peggiore di filling per questo istituzionale, che quindi si troverà costretto ad essere eseguito a prezzi sempre più alti o più bassi a seconda di quella che sarà l'operazione. Buona visione. Now that was many years ago. The sophistication that has come now to hiding their orders, and, dark pools and every other thing. And the thing that the retail trader really doesn't understand, if an institution allows them to see what they're doing, they want them to see it because they want to take advantage of it. Wow. Beh, è difficile effettivamente accettare questa cosa, venendo da una prospettiva di ricerca. But I mean, it only makes sense if you think about a large institution. When I got orders on the desk, I may get an order on the desk that might take a month to fill. It's not, the retail trader thinks so many times, you get an order and you fill it right now. Yeah. But I may get an order for a multi-million share order for a very large institution, and I'm actually working that order for a period of days or weeks. So the last thing they want the public to know, or other competitive institutions, is what they're doing. So the extent to which they go to hide their activity is very, very unique. Wow. Ok, sulla base di questo, noi parliamo di volumi, ma molte persone parlano di footprints e di bookmark, semplicemente per vedere dove magari effettivamente stia entrando una istituzione. E usando tutto questo, pensi che questo possa essere qualcosa che funziona, oppure magari sono troppi dati? It really goes back to the first question. If it was that easy to see, every trader, every institution, every competitor in the world would be looking at it. As I said earlier,
If an institution wants to show you what they're doing and you can see it through footprint or something like that, you don't want to know the answer. Okay. È dura, ma allo stesso momento cosa insegni durante i tuoi corsi o in occasioni dei webinar intensivi come quello che hai in ottobre, per esempio? Parli in direzione opposta, per così dire, nel senso che parli di trader a breve termine che sono diversi dalle istituzioni, che magari hanno delle persone che vogliono insegnarti dove si trovano in ingresso nel mercato e dove effettivamente vogliono andare nel mercato. Quindi, giusto così per comprendere, è più facile effettivamente dove siano le organizzazioni di trading più piccole rispetto a quelle più grandi. That's really, I've never said it exactly that way, but that is perfectly said. The markets are irrational, but there's a writer out there, Dan Arley, and he said the markets are irrational, but they're irrational in a very predictable way. And what he means by that is the smaller traders tend to herd together. And they all run in one direction, and they follow the leader, and they all run off the cliff at the same time. And it's that predictability that, in my opinion, provides great opportunities for those that understand human nature and understand what their competitors are doing. In any business, it is so relevant for you to understand who is your competitor, what is your competitor doing, and how do you expect your competitor to act. And if you can master that, you give yourself a tremendous advantage in the business. If you do what everybody else is doing, your results are going to be similar. And we know anecdotally that very, very few retail traders are profitable. Years ago, I had a discount futures firm in Chicago. The average account lasted 7 weeks. So it's, the burnout rate is huge, but people come in trying to do what everybody else has done, and they get the same results. So you have to be different if you're going to be successful as a trader. You have to have a personality that allows you to go against the crowd. So many times, as humans, we are more comfortable being part of the crowd than feeling like an outcast on the outside of the crowd. But crowds make huge mistakes. Well, thank you. Thank you so much.